Hi, this is Joe's Fernandez from Joe's Kitchen Recipes. आज हांवें केलां रोस्ट चिकन. सो रेसिपी ट्राय करें आनी सांगा केस जाली इन कॉमेंट सेक्शना. लाइक करें, शेयर करें आनी चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. आज हांव करता रोस्ट चिकन. रोस्ट चिकन करपाक आख्खें चिकन घेतलां विथ स्कीन आनी मॅरिनेट करपाक हांव घेता सॉल्ट, फ्रेश क्रश्ड पेपर, lime, chopped garlic, crushed red chili powder, mustard, and olive oil. तो चिकन हांवें घेतलां आनी ताका वॉश केलां आनी ड्राय केलां. आतां ताका मातशें सूर घेता आनी मातशें ताका हांव घाय घालतां सगळ्या मसालो भरपा बरें. तो चिकनाची हांव पयलीं घालता थोडीशी ऑलिव्ह ऑयल. आनी ताका बरी अशें करून रब करता सगळ्या भितरल्यान भायल्यान. आतां हांव घालता तेजेर सॉल्ट एज पर युअर टेस्ट घालें. तुमकां कितू जाय तितलें अशें करून अदमासान 1 टीस्पून हे सुमार घेयलां. तेजेर घालता हांव पेपर, तेजेर घालता हांव आतां क्रश्ड रेड चिली, तेजेर घालता हांव थोडोसो रेड चिली पावडर, तेजेर घालता हांव थोडें चॉप्ड गार्लीक मातशें सुबेजी घालें. तेजेर घालता हांव थोडो लायम ज्यूस, तेजेर घालता हांव थोडो मस्टर्ड पेस्ट, पूरा मॅरिनेट करता मस्टर्ड पेस्ट लायन. हांवें घेयला एक डीप कढाई. तितूंत हांव घालता ऑलिव्ह ऑयल. तो ऑलिव्ह ऑयल मागीर गरम जाली. आतां हांव तितून घालता चिकन. उज हांवें स्लो दवरला. तितूंत हांव घालता 1 कप उदक आनी ताका स्लो फायराचेर सारकें स्लो फायराचेर ताका हांव बंद करून दवरता एक 15 to 20 minutes. सो आतां आमगे चिकनान जाली 20 minutes. आतां हांव तें परतीतां. सो चिकन हांवें परतिलां. ताका आतां आनी एक 15 to 20 minutes आनी स्लो उजाचेर कूक करता टील इट इज डन. सो 15 minutes जाल्यो, 20 minutes जाल्यो. आतां मातशें आनी एक 5 minutes दवरता. आतां ग्रेवी मातशी ताका सुबेज मातशी सुकपाक
सो तुम चोवपा शकता आमगेलें चिकन जालें एंड टोटल टायम आमकां लागला 40 मिनिट्स आनी हांवें थोडी ग्रेवी सकयल दवरल्या धाटी हांव मागीर वयल्यान घातलो चिकनाच्या ती हांव प्लेटी सर्व करता. सो हांव ग्रेवी आहा तेज्या वयल्यान घालता चिकनाच्या